إنه ليه أنا قلت إيه أصلاً على هالبودكاست، لأنه stand up is also somehow the same، اللي هو إنه telling the story that we wished someone told us. يعني at 14 لو حدا أجا قال لي إنه أنا ماني مجنونة وإنه أنا ماني a monster for having these questions and having these intrusive thoughts and that OCD is a common thing with everyone مثلا، or من 15 ل 19 وأنا عم قص الجاتو ما بدي أكون gay، إنه حدا actually خبرني الدناي اللي هو عايشه، وإنه eventually everything you fear you're gonna be happy with it. إنه أنا إذا بدك الإنسان اللي كنت أنا على 15 خاف منه هو هلأ اللي أنا هو. بالأخير كنا we want to know إنه we're not alone in this world. خليني أدلف سيجارة. عم تسمعوا مسرحية، بودكاست عن ثوار الفم or femme revolutionaries عم بيواجهوا كل الأكل الخرا بيجي مع العيشة ببيروت بلبنان. دايما أنا ريا وشديد وأنا عفيف نسولي, and this is our very last episode of season 1 of مسرحية. It's called The Show Must Go On. Here we go. I am Sasha Elijah, and I'm Middle East's first trans model that has ever been on a billboard. All right, my name is Dr. Carmen Jaha. I'm an assistant professor at the American University of Beirut in public administration with a special interest in protests, social movements. اسمي دلال معوض وأنا صحفية بشتغل كفيديو بروديوسر، بقوم بإعداد أفلام قصيرة عن اللاجئين ونازحين حول العالم. اسمي كريستينا عتيق. I'm a graphic designer and illustrator. Hello, أنا اسمي لاري. I'm a comedian and an actor. أوكي، أنا اسمي زياد. أنا ملكة جار اسمي زحل أو دراكوين مثل ما بنعرف باللغة الإنجليزية. هاي، أنا اسمي آنا. عندي مطعم بأشرفية بعمل أكل لبناني وإثيوبي. اسمي هبة خضر، أستاذة جامعية بالجامعة الأمريكية وبنفس الوقت رئيسة دائرة العلوم السياسية والإدارة العامة. My name is Rima Ahmad Fadlala and I am a Lebanese woman who is a proud daughter of Dearborn, Michigan. So Dearborn Girl is a podcast for and by Arab and or Muslim women in the Dearborn community. Maya Yamut. I am a social worker. I'm vice president of an NGO in Lebanon called Rescue Me for crime prevention. My name is Nancy Yamut. I'm a social worker. I'm specialized in forensic social work and I work in prisons and high-risk communities. اسمي مايا زبيب. أنا ممثلة ومخرجة وكاتبة مسرحية وعضو مؤسس بفرقة سكاك. كيف إنه هلا الأخير عملت ترابي من أنا وعمري 14 لهلا تأجاوب مين أنا يعني. Chedid 27, a stand-up comedian, loves freedom, wants to be happy, wants to be free, وحرية. All 13 مسرحية characters reflect why Lebanon always feels beautiful no matter what. نجحوا، فشلوا، و a lot of times they've landed in a gray area. وبهالحلقة رح نطلع كيف هالcharacters keep their stage going no matter what. أنا I'm not going to surrender. I'm a fighter. The thawra seems to be bleaker than ever. We have a new حكومة, but it seems to be even worse than the حكومة that came before it. في ناس أكتر وأكتر عم بيهاجروا. بس كمان كأنه تغير لبنان، كأنه الشعب وعي and there's no going back to the way we were before. ما فيك ترجع لورا. Yeah, we call it home, but we don't always feel like we belong because of how scarce Lebanon can feel sometimes. Like the electricity goes out all day and joblessness is getting worse, so it kind of makes some of us feel like we have nothing to offer. In general, it just feels like Lebanon doesn't work. And what we all want in the end is to feel like we belong in a place that's worth belonging to. The dream is to belong to something. رح نبلش هالحلقة مع Dr. Carmen Jaha. She's an assistant professor of public administration and most importantly, she's an activist. يعني ولو بدها تاخد 100 سنة أو love مثلا مثل سبين يكون في شيء مثل بوديموس بلبنان and we all belong to it ومتخانق ومتقبر، بس في project مش كل وقت عايشة ببلد بتحسي حالك يا أخي لا العونية ولا القوات ولا هوليك always I'm not represented، قاعدة بالبار مأنجرة معي وعرفت كيف وكل وقت معصبة وبكتب papers وبيسقفوا لي بالأكاديمية. No, this is how our engagement has been. إنه ما في شيء أنا all my writing is negative. لبنان ما بيسوى ما عنده استراتيجي طيب أوكي great أنت acclaimed author بس ما نعيش إنه we want to contribute. لبنان دائما بين التقدم وال self-destruction. But the things that get us hopeful are when we truly do come together.
I think so, definitely. When we interviewed Christina Ati, a graphic designer and illustrator in Lebanon, she told us about how a group of Lebanese women online made her truly feel connected to her community. Yeah, there was a post about مش حلو البنت يكون عندها شعر. Okay, that got a lot of negative comments from men. They kept saying إنه الشعر كتير مقرف وكتير مجوي والبنت لازم تكون نظيفة. And I never responded to any of these people, but I feel this army of women that are amazing on Instagram that would reply to every single negative comment. It was really wonderful. Christina created a conversation around the oldest thing in the Lebanese patriarchy's book, and she made it visual so her community could understand it and feel it in a groundbreaking way. Being a pioneer in Lebanon is hard, and all of our characters really do know that. They have all either been marginalized or have been so close to marginalized communities that they feel it's like their duty to shed light on the issues in the country that keep some people down. Dalal Maawad, who's our journalist, says her mission is to help change how Lebanon is viewed and talked about by those both inside and outside of the country. As a صحفية للأسوسييتد Press, دلال عم بتكمل تكون truth seeker that we've gotten to know بهالسيزن. بس كمان واجهت كتير من الباكلاشز. هددوها، اتهموها بكتير قصص. بكرة شو؟ وهلأ بالثورة مثل كتير من الأميات اللبنانية عم بتفكر شو لازم تعمل مع عائلتها. My first objective is changing the Lebanese perception about certain issues. So في كتير مشاكل بلبنان وفي طريقة تفكير مش بالضرورة صحيحة. فكتير مواضيع غطيتها مثل حقوق المرأة منهم العنف الأسري أو حق الجنسية أو اللاجئين الأقليات الدينية etc. كانت عم جرب فوت a new discourse to the narrative that is already there. بعرف إنه لازم يمكن لبنان يدفع ثمن ليشوف تغيير بس بعد عندي تساؤلات إذا أنا عمري 34 سنة هلأ وعندي بنت عمرها 3 سنين بدي أكون جزء من هذا الثمن ولا لا ما بعرف لأنه بعتبر أنه أنا كتير دفعت ثمن بحياتي كمواطنة بلبنان بهدول 34 سنة إنه نحن جيل ما بعد الحرب ما عشنا حياة طبيعية كمان عنا كان كتير أشياء ناقصة كل يوم نوعا بدنا نحارب لحقوقنا خصوصاً أنا كمرة يعني كل يوم بحس إنه أنا بدي أطلع بالسيارة في معركة بدي أعيشها بدي أعملها فإنه ما بعرف إذا بدي بنتي تعيش هيدي الحياة اللي أنا عشتها فدايماً في ذنب بوعى عندي ذنب معين إنه أنت بشو ذنبها بنتي ليش أنا بدي أتركها هون مثل كلنا she feels like her potential is a bit robbed بلبنان مع كل هيدا الشي she's still incredibly patriotic. It's this dance between disappointment and loyalty that many of us find ourselves during this thawra. The way we feel like we can love in Lebanon is to create content that highlights the beautiful people عم بيشتغلوا سوا ليقدموا البلد ليكون بلد بيمثل كل واحد فينا. طائية هيدي ثورة سوية. Larry B.S. هو a queer comedian و nightlife organizer و he encounters his influence everywhere حتى على dance floor. Okay, so مثلا once at Dex, there was this like young gay couple. They were like dancing, very close and very high. And so it showed that they looked free. مثلا for like one of the few times where they could like to dance هيك هالقد close وهيدا فهيك عم بقطع حدون انه هون حدا منهم بوقفني قال له ايه no you're Larry ما هيك لا ايه no I know you but you don't know me ما شو انا عن جد thank you so much for what you're هيك trying to do بنايت لايف ما بعرف شو هيدا زي ولا انه بالعكس انه we're all in this together وهيك فانه I feel like I'm actually doing the work that I wanted to do. Bess, for every victory, I mean, there's a step back. Lebanon is still conservative and it has tons of people who are just not informed on queer culture or the amount of
people that are queer around them. Allies are needed in the fight against this kind of disinformation. If I want to fight it, I should understand it. And the best ally you can have is legal or factual information when you're in a system that relies on corruption to function. I became like the first trans model, and I became the first trans model on billboards as well, like last year, and that was huge, and I've never stopped. I'm not stopping. Because when they arrest you here in Lebanon, they don't arrest you on being trans. They arrest you and they put the 534 on you. It's like two people from the same gender having a natural act. And funny enough, I haven't seen, like, maybe some are being held in custody because of this law, like gay people or lesbians or whatsoever, but most of them are trans. So, and they don't have the right to just pin that on them. So what they do is just they pin that on them, and then they pin prostitution or sex work on them, and then they try to pin drugs on them. So when you know that this 534 is not actually for you, and when you're walking on the streets or when you're crossing a checkpoint, like sometimes they ask for it, and I just like hand them over, full confidence. Yes, I am trans. I'm transitioning. That's it. Period. Can I have my papers back? There's nothing illegal about that. You should be confident. Where it comes to that, it is actually important to know about what's legal and what's not legal about the law. Knowledge is power. ساشا إلايجا هي أول trans model كانت على بيلبورد بعالم العربي. ساشا is a badass وبتخلق لحالها وللكوميونتي تبعها فرص عديدة. She has felt success in Lebanon, and she knows her community has incredible power. بس مثل كتير عالم بهالبلد ساشا بتلاقيها صعبة تعمل مصاري, especially after the ثورة. I cash them coins, honey. But what's inspiring is that our characters never pity themselves. They're fighters. And what is unfortunate is how easy it is to portray the queer community in Lebanon as pathetic victims, especially when they're actually superheroes. كتير حاسة حالي مادونا هلا أنا. الإعلام الأجنبي بيعمل هيدا الشي دايماً. سمعوا زياد, aka كوكب زحل, our fabulous drag queen, who tells us about his experience with Vogue International. بعدين حكوني فوق فعملوا معي انترفيو, وحكيت بالانترفيو عن انه لا لازم نكون قوايا, ما لازم نكون victims, ما لازم نخاف, ما لازم ولا مرة انه نقول للعالم انه نحن بنتعذب ومدري شو, انه ايه نحن بنتعذب, بس انه نحن مسؤولين عن حالنا ونحن اخترنا هيدا الارت فورم. ما حدا كان جاي يقلنا انه نحن حنكون كل شيء سهل بحياتنا وهيك بالدراج, ونتفاجئنا انه هذا الارت فورم فيه struggles. وبلس غلطت وقلت انه انا اللوكس تبعي انه ما بوصل للالتيميت فيجر او اللوك يلي انا عم حاول اعمله لزحل, لانه فاينانشلي ما كتير بعدني, انه انا عندي جامعه وساكنه لحالي وهالاخبار, انه ماني كتير قادره بعد تو انفست هالقد. فبيسكلي قرروا ينزلوا لي جمله انه هي مترجمتها وهيك مزبطتها, انه انا ما بقدر البس اللي بدي اياه لانه ما معي مصاري. اذا بثلاث كلمات بدي اقول هن كيف بفرجونا, بدهم يفرجونا انه نحن ضحايا معنفين ومغتصبين. بس بالحقيقة إذا بدي أنا أقول نحن بثلاث كلمات كيف, نحن قوايا شجاعين وجريئين. Ziad هو by all accounts a really successful mid-20s drag queen in an Arab country. Vogue got it wrong because they took the easy story, which is of course that being a drag queen in Lebanon is a challenge. But hey, being a drag queen anywhere is a challenge. The queen community in Beirut is actually creating a real economy around the art form in a way that a lot of places don't. المجتمع كله رقص وأغاني وغلتس وغلامر, والشوز كلهم فرح, وهيدا لأنه الملكات are talented وبيحبوا شو بيعملوا. تبلش as a groundbreaking artist بلبنان takes a lot of hustle and courage. نحن ببلد where ما في شي ظابط, which is good. As a stand-up comedian, I have constant material. اسمعوا شادن, our other queer comedian, who's also an activist. Shadin is probably like the funniest stand-up comic I've seen in the Middle East, period. But her comedy منه للكل because it really pushes boundaries. I mean, she talks about sexuality, she talks about mental health,
So if the wrong person is in the audience, it can make for an awkward situation for her. Here's Chedid telling us about her worst performance ever. عندي مرة هي كانت أخرى experience بحياتي. العرق عم حسه عم ينزل بين طيزي. بس it was good إنه عملتها لأنه كان براسي إنه عملت أخرى experience بحياتي. سو أخرى من هيك ما حيكون فيه. إنه كنا بمحل لوكيشن open space. الطاولات الفرق بين كل طاولة 6 أمتار. في أوتوستراد ورانا عالم عم تأرجل. كنت وقتها عم بحكي عم بلش أعمل شيعة سيدز. عم يركب شيعة سيدز. الطاولة اللي حد بنص السات بتجي بتقول له إنه ما فهمت هي لزبيان هلا. يعني لا it was a very bad experience بس it was a good one. بس من هيك it was good كمان لأنه you learn أصلا what to do when you don't receive the laughter. بتعرق بطيزك وبعدين you handle it. Chedid builds bridges between communities, whether they're Shia and queer or صحة نفسية activists and سياسيين, which is a lot like Anna, our Ethiopian chef. عم تعمل نفس الشيء with her restaurant. Anna has been building bridges between the Lebanese and Ethiopian communities من وقت ما اجت للبنان. الحمد لله مش الحال. Her food and her restaurant بأشرفية allow migrant workers and foreigners and Lebanese people to all eat together and get to know one another. ما في اترك البنت البلدي أنا بالتاريخ هي واقفة عم تبكي أو عم بيشت عليها أو عم بيضربها الشمس. ما بقدر. لازم تكون لو عندي فرشة لازم نكون أنا وياها ننام مع بعضنا لوصل نتيجة. أو إذا بقدر أنا بالمساري بالتياب أي لا مساعدة بساعد البنت بوصلها على البلدة مثلا بالوسط السفارة بوسط العام العام. البنات اللي بدو يجوا ليش بيزتوا حالهم ولا هاي الشي يعني صدقني أنا ما بعرف أفسر لك هيدا إنه ليش بدو يزتوا حالهم. أكيد لما بيكونوا بيتضايقوا على الآخر أو ما بيبقدوا معاشهم مثل العالم ما بيعيشوا. عرفت لي؟ أول شي بالمعاشة. تاني شي تليفون ممنوع بلبنان. في بنات لما بتجي كونترا بنت ممنوع تليفون. كيف بدها تحكي مثلا هيدا بنت عندها عائلة عندها أولاد بدها تكون عندها أخوة عندها كيف بدها تتصل فيهم؟ بيسكر راسها. أنا بتقول مثلا أنا بموت برتاح. هيدا بالنتيجة إنسان. You know, another hero of safe spaces is Dr. Rhea. She's a professor and founder of Makan. It's her mission to create a peaceful home away from home for those seeking community and spirituality. You be who you are. She founded the Makan so that women have a place to go if they need to talk or get away from abusive situations. And of course, like everyone else on مسرحية, it's up against a fight بلبنان. بعرف حدا مثلا كانت like almost like بدها تنتحر يعني عرفتي. وانه الحمد لله المكان خليها تحس انه لا بعد في امل بالدنيا بعد فينا كف الطريق والى اخره. سو مثلا اكيد يعني بنحب نحس انه المكان هو مثل like اذا بدك وومن شلتر. يعني اعطيك مثلا مشي 2 سنين او 1.5 سنة مثلا كان في حدا كان عنده شوية هيك قصص مع زوجة وهيك واجت هيك يعني عرضنا عليها انه ضلها بالمكان وهيك. وطبعا كان كتير confidential ما حكينا فيها مع حدا وهي ما حدا بيعرف والى اخره. يعني الحمد لله جربنا انه قد ما فينا نعينا نعطيها سبورت نقويها نحكي رحنا وياها بشكل انه كتير عدت انا وياها نحكي يعني نقطع القصص يعني نشوف المشكلة وين هي. وحتى اجتمعت مع زوجها والى اخره. اول مرة اجيت انه حسيت انه واو يعني عندي هذا الشانس انه فعل المكان. لانه براسي هيك هذا المكان هيك لازم يكون. يعني انا امرار بمزح لما بيجي حدا بده يشوف المكان بقولون مع كل مسرح في مهمة ومع كل مهمة بيجي معارضين. ريما فضل الله هي لبنانية أمريكانية عايشة بديربورن ميشيغان وهي كمان she's a fellow podcaster وعم بتأسس مساحة للعرب وللإسلام بمجتمعها الأمريكاني. One of my favorite quotes is the Gandhi quote that's be the change you would like to see in the world. And it took me years to realize that I'd probably been misinterpreting that quote all along. It's just like act nice and be nice and whatever. But it's literally like
embody the exact change within yourself first that you want to see the world embody. Like, be a microcosm of that change that you want to see the world go through. And I think when I really understood that, I focused a lot on my own internal revolution, and I'm still doing that. And me being able to talk about that openly has given other people permission to not just investigate their own stories and feel comfortable if they want to share and connect. And that's definitely part of the revolution. The last episode of season 2, we launched our Missing Pages series that we're going to continue to work with. And Missing Pages is where members of the community can submit anonymous submissions, obviously about things that they don't feel comfortable publicly talking about, which, as you know, in the Arab or Muslim community, there's a lot of topics that people wouldn't feel comfortable putting their face on. And so that topic happened to be about domestic violence and sexual abuse. And we have a woman who was brave enough to come and talk about her own issues with it. So she was reading the anonymous submission from the guest who submitted it, and then reflecting on her own experiences and how she was able to make it out of an abusive relationship. It takes one story like that to have a really amazing ripple effect. Leading by example وتعلمي غيرك رح يكبر شو عم بتأسسي ورح يكبر المسرح. يعني والمسرح ما بيعلم أبداً، المسرح ما بيجاوب على شيء، هو بيسأل أسئلة. Maya Zbib is one of the founders of Zukak Theater Troupe and one of our مسرحية 13. She shares the sentiment and really practices bringing kids together through workshops and helps them express and understand themselves. But she also gets them to understand each other and their vast differences through the art of role-playing. احنا حطينا كول وانه مين عباله بين 14 و 19 سنة مين عباله يعمل مسرحية ويصير يعمل فرقة. فتقدم كتير عالم وتقريبا أخذنا كلهم. الحلو كان إنه في ناس عن جد من طبقات اجتماعية كتير مختلفة. كان في تلميذ IC وفي شباب سورية من الطريق، في شباب سورية عم بيتعلموا، في بنات بمدارس كتير religious مسيحية، في شباب من الضاحية، في شباب ما عندهم انتماء سياسي أو ديني. كان كتير ميكس فظيع. أول سيشن بتذكر قديش كانوا مندهشين هن من المجموعة ومتفاجئين وهيك وعندهم شوية apprehension إنه في من كل الألوان. كانوا عم بيقولوا كلمات من هالنوع. وعمليا عملوا مسرحية مع بعض، قرروا يحكوا عن السكشواليتي، عن الهوموسكشواليتي كمان. المواضيع اللي حكوا عنها مذهلة ما بتتوقعي، وكل بيكسروا كل البريجيدس تبعك عن انه شو معقول هذا الشاب من هذا الباك جراوند يقول. بتكسر كل شيء. عرضوها قدام أهلهم، في بي فل، في أهل عصبوا في أهل ما عصبوا. مثلا حدا كان عم بيقول إنه بالنسبة لإلي الهوموسيكشواليتي is also about love, it's not just about sex مثلا. يعني تخيلي هيك، هذا is very perceptive لحدا. زوكاك إلون 14 سنة عم بيخرجوا مسرحيات ببلد ما بيدعم المسرح والفن. المشاكل بلبنان make it hard to believe إنه في مستقبل. And the problem is that the elites in the government make it so hard because of how many mistakes they make. They can also seem malicious from time to time. There are a lot of obstacles in this country, and the Yamut sisters know better than anyone about the difficulties in creating a life when the powers that be want to stand in your way. No matter how hard they try to help Lebanon and its people, they still have so much trouble with the government. The Yamuts are having trouble getting back into Rumia because their permits get taken away and then reinstilled, and that's not even mentioning that their funding gets stalled from countries all the time. Sa'anna Nancy if she ever thinks of quitting. It's an answer I think that really expresses how we all feel at مسرحية. في حدا سألني سؤال أول امبارحة، بتحسي حالك you're the masters of you guide your life, you're the driver of your life. قلت له sometimes I know sometimes I don't know. أنا بهالفترة I don't know لأنه قد ما الobstacles بضلهم بوشك بتحسي حالك إنه بدك توصلي. أنا حابة صار لي يومين عم فكر بقفل المركز أو ما بقفل المركز، لأنه مني قادرة أدفع مصاري بعد لمشاريع كتير تايت على الميدل إيست. بقى ما بعرف إذا بكفي ولا لا. إيه بيجي مطارح إنه لا، إيه I want to quit.
ومطرح من المطارح طب if I quit طب how can I ask أنا I need to grow and teach others to help me to change. I cannot do this alone. ما برجع بفكر إنه طيب أنا ناسي ما بيجيكي مني ومنه مصاري ليه عم بتفكري هيك. No, I want to change. I want to be a person when I die. At least people remember, oh, this lady, she wrote a really good book for other people to change the world. يعني. Change is difficult. It's messy to achieve and it's never linear, especially in Lebanon. We'll always run into walls that we have to climb over and land in gray areas that we have to paint into color. So we keep going and we keep helping each other in this country because the show must go on for the sake of Beirut and the Lebanese culture itself. ولآخر مرة عم تسمعوا مسرحية بودكاست عن ثوار الفم or femme revolutionaries عم بيصارعوا كل الأكل الخرا بيجي مع العيشة بلبنان. Thank you for coming so much. Thanks. That's it. Thank you so much for being here. Thank you. It's a beautiful note to end on. Yeah, thank you for being with us. Thank you. So awesome and inspiring. Thank you. Thank you. That was good. That was really funny. It's been therapeutic. I'm gonna cut here. You can come sit here. I'm gonna cut. We'd like to thank the Google Podcast Creator Program and the Google team as well as the PRX team and of course our followers. We hope you keep paying attention to the people in Lebanon making a difference.